మాట్లాడొచ్చా? స్టార్ట్ చేసినావా? స్టార్ట్. ఇది కెమెరా. వెల్కమ్ టు నారాయణ డిఎస్సి తిరుపతి. మనము మొన్న చెప్పుకున్నట్లుగానే కొత్త సిలబస్ విడుదల చేశారు నిన్న. అయినప్పటికీ పెద్దగా మార్పులు లేవు. చిన్న చిన్న స్మాల్ అక్కడక్కడ పిఐఈలో అయితే న్యూ ఒక చిన్న పాయింట్, న్యూ ట్రెండింగ్స్ ఆఫ్ పాలసీస్, కొత్త పాలసీస్ అంటే పిఐఈలో కొత్తగా వచ్చినటువంటి పాలసీస్ గురించి ఒక పాయింట్ పెట్టాడు. అలాగే అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న మార్పులు తప్ప చెప్పుకోదగ్గటువంటి సిలబస్లో మార్పులు ఎలాంటివి చేయలేదు. అంతేకాకుండా మార్కులను కూడా ఎక్కించడం కానీ తగ్గించడం కానీ చేయలేదు. కాబట్టి మనకి ఇంతకుముందు ప్రకటించినటువంటి సిలబస్సే మనకు అఫిషియల్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు. కాబట్టి ఈ డిఎస్సికి ఇంకా ఈ సిలబస్ 100% కన్ఫర్మ్. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి అభ్యర్థులందరికీ కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్. సిలబస్ ఇచ్చారు, అఫిషియల్గా వెబ్సైట్లో పెట్టారు. ఆ సిలబస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, లేదంటే మా దగ్గరైనా ఉంది సిలబస్. మీరు కోచింగ్ సెంటర్లో కూడా ఒక కాపీ తీసుకోవచ్చు. తీసుకొని ఆ సిలబస్ ప్రకారము మనకు ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారు తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్. దాంతోపాటు డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ను కూడా గవర్నమెంట్ వారు ఇవ్వడం జరిగింది. వాటితో పాటు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇవి చదువుకోండి. తర్వాత నోట్సెస్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ చెప్పినటువంటి నోట్స్. మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్క పాయింట్, సిలబస్లో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క పాయింట్ మీద, ఒక్కొక్క అంశం మీద విస్తృతంగా సబ్జెక్టును గ్యాదర్ చేసుకొని రెడీ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే హెవీగా ఆ అంశం మీద పూర్తి విషయాలు తెలిసినప్పుడు మాత్రమే క్వశ్చన్కు మనము ఆన్సర్ చేయగలం. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు నారాయణ డిఎస్సి తిరుపతి డిసెంబర్ 1వ తేదీన భారీ మెగా ఫ్రీ డెమో జరుగుతూ ఉంది. దాంతోపాటు మీకు రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. డిసెంబర్ 1 రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ బ్యాచ్. ఆల్రెడీ చాలామంది ఎన్రోల్ అయ్యారు. మేము ఆల్రెడీ ఒక నెంబర్ ఇచ్చాము నిన్న చెప్పినటువంటి వీడియోలో. 7337292177 కాల్ చేసి రిజర్వేషన్ చేసుకుంటే డిసెంబర్ 1వ తేదీ 20 టెస్టులు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టెస్ట్ డిసెంబర్ 1 స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఎస్జిటి, ఎస్ఏ సోషల్, ఎస్ఏ మ్యాథ్స్, ఎస్ఏ బయాలజీ అన్నిటికీ కూడా న్యూ అడ్మిషన్స్, కొత్త బ్యాచెస్ అనేటువంటి డిసెంబర్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీకు ఇది లాట్ ఆఫ్ టైం ఉంది. ఈ 3 to 4 monthsలో నీట్గా సిలబస్ ప్రకారము మనము టీచింగ్ కంప్లీట్ చేసి, నోట్స్ ఇచ్చి, డైలీ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసి మీకు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తాం. వీక్లీ ఒక మోడల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ మీకు పెట్టి 100% సక్సెస్ అయ్యేటువంటి విధంగా, మీరు టీచర్లుగా తయారయ్యేటువంటి విధంగా తయారు చేస్తామని మేము హామీ ఇస్తున్నాం. కాబట్టి ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే నారాయణ డిఎస్సి తిరుపతి అనేటువంటిది కేవలం ముఖ్యంగా డిఎస్సి టీచర్స్ కోసమే ఏర్పడినటువంటి ప్లాట్ఫామ్. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతిదీ మీకు ఉపయోగపడేటువంటి విధంగా ఉంటుంది. తర్వాత మొన్న జరిగిన టెట్ సెక్షన్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ కానీ మిగతా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క టాపిక్ వైజ్ ఈ 10 సెక్షన్లో ఎన్ని జరిగినాయి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ టాపిక్ మీద, వాటి మీద టాపిక్ వైజ్ మీకు బిట్స్ను రెడీ చేసి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మ్యాథమెటిక్స్, ఇంగ్లీషు, మెథడాలజీస్ మీకు కఠినంగా ఉన్నటువంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం. దాన్ని కూడా ఉపయోగించుకోవాల్సింది కోరుతున్నా. కాబట్టి సిలబస్లో పెద్దగా మార్పులు లేవు. దాని మీద ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. చిన్నటువంటి మార్పులను ఆయా సబ్జెక్టు ఫ్యాకల్టీ మీకు క్లాస్ రూమ్లో డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? అంతేకాకుండా ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ మీద చాలామంది అడుగుతున్నారు. ఆ సిలబస్ యొక్క విశ్లేషణ, దాని గురించి మనకు సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ మన రఫీ సార్ ఉన్నారు. మీకు దాని గురించి కొంత ఎస్ఏ ఇంగ్లీషు చాలామందికి రాష్ట్రంలో ఎక్కడ అవగాహన లేదు. సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ వచ్చే ఆ సిలబస్ యొక్క విశ్లేషణ, తర్వాత దాని గురించి ఒక అంశాలు కూడా మాట్లాడతాం. మీరు క్లాస్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు కింద స్క్రోల్ అయ్యేటువంటి నెంబర్లకు కాల్ చేయండి.
మళ్ళీ మిగతా విషయాలు డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుంటాము. థ్యాంక్ యూ. మన రఫీ సారు మీతో ఒక 10 నిమిషాల సిలబస్ గురించి, ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ గురించి, ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలి, ఏ బుక్స్ చదవాలి, కంటెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, 40 మార్క్స్ ఎలా సాధించాలి. గతంలో మనము ఎస్ఏ ఇంగ్లీషు, అలాగే పీజీటీ, టీజీటీ అన్ని పోస్టులను కూడా ఈ జోన్లో ఉన్నటువంటి వాటి అన్నింటినీ కూడా నారాయణ డిఎస్సి తిరుపతి కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది. వాటి ఫొటోస్, వాటి యొక్క హాల్ టికెట్స్ అన్నీ కూడా మీకు నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో డీటెయిల్గా అందించడం జరుగుతుంది. ఇది మీరు ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా సార్ గారి యొక్క సూచనలు, సలహాలు, సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఆ యొక్క సార్ గారి సూచనలు, ఎలా చదివితే మనకు ఉద్యోగం వస్తుంది అనేటువంటి దాని, ఏ బుక్స్ చదవాలి, సిలబస్ ఏంటి, డీటెయిల్గా మీకు అందించడం జరుగుతుంది. ఓకేమ్మా. December 1 మీకు ఎగ్జామ్స్ రివిజన్ బ్యాచ్ 1, తర్వాత ఎస్జిటి, స్కూల్ అసిస్టెంట్ సోషల్, మ్యాథ్స్, బయాలజీ వీటన్నింటి మీద కొత్త బ్యాచెస్ మన కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడే కాకుండా ఎప్పుడూ కూడా మన బ్యాచెస్ కంటిన్యూ అవుతాయి. December 1 నుంచి స్పష్టంగా ఆ రోజు నుంచి కొత్త సిలబస్ మీకు కొత్తగా బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా ఉంటే కోచింగ్ తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను. ఎందుకంటే ఈ జిల్లాల్లో చుట్టుపక్కల జిల్లాల వాళ్ళకు ఒక అలవాటు ఉంది, నోటిఫికేషన్ పడినప్పుడే బ్యాగ్ తీసుకొని వస్తారు. కాబట్టి అప్పుడు సమయం తక్కువగా ఉంటుంది. చెప్పాలనుకున్నటువంటి సబ్జెక్టును పూర్తిగా మీకు చెప్పడానికి టైం సరిపోదు. ఎందుకంటే డిఎస్సి అంటే చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, మీకు తెలిసినటువంటి విషయమే. కాబట్టి ఇప్పుడు అనుకో ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో నువ్వు సక్సెస్ కావాలి అంటే, గ్రూప్స్ అనుకో మినిమం 6 to 1 year, సివిల్స్ అనుకో ఇంకా ఒక 2-3 నెలలు ఎక్కువనే ఉండాలి. కాబట్టి వీటన్నిటికీ కనెక్ట్ ముందుగా ఉండాలి, నోటిఫికేషన్తో సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు 100% ఏపీ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తాము, సిలబస్ ఇచ్చారు, 16,347 పోస్టులు ఫిక్స్ చేశారు. అవసరమైతే పెరిగే అవకాశం ఉంది, కానీ ఈ పోస్టులకు ఎలాంటి డోకా లేదు. కాబట్టి ఇక ఉండేదంతా నీ ప్రిపరేషన్ విధానమే. మనం ఎగ్జామ్స్ అద్భుతంగా పెడుతున్నాం. ఎగ్జామ్స్ అంటే నారాయణలో ప్రతి ఆదివారము 1000 మంది రాస్తున్నారు. మీకు లైవ్ వీడియో కూడా పెట్టాము యూట్యూబ్లో. రేపు సండే కూడా 1వ తేదీ కూడా ఇప్పటికీ చాలామంది రిజిస్టర్ అయ్యారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఉపయోగించుకొని ఆ ఎగ్జామ్స్ను ఉపయోగించుకొని తర్వాత కొత్త బ్యాచెస్లో జాయిన్ అయిపోయి మీరు కూడా టీచర్ కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. రఫీ సార్ 2 నిమిషాలు మీతో మాట్లాడుతున్నాను. Yeah, hi ladies and gentlemen. Yeah, today we're talking about essay, the school assistant English. Regarding now, we come to know the syllabus and all. Generally, the people have a doubts what the syllabus regarding this. So coming to this, I'll explain even bilingual, even English and Telugu. Okay. So now, as per the syllabus, we have the pattern of 5 sections here. The general knowledge and current affairs, 10 marks. The perspective in education, 5 marks. The classroom implications of educational psychology, 5 marks. English content, 40 marks. English methodology, 20 marks. Totally 80 marks. Right? The marks are 80, but syllabus are more. మనం అనుకున్న దానికన్నా సిలబస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, నవ్ యూ హావ్ టు గో త్రూ వాట్ ఈస్ వాట్, ఏమేమి ఉన్నాయనేది ఒకసారి జస్ట్ ఓవరాల్గా సిలబస్ చూద్దాం. తర్వాత మీకు ఏమేమి డౌట్స్ ఉందో అడిగితే బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. క్లియర్? రైట్. నౌ కమింగ్ టు ఫస్ట్ వన్, జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్. ద మార్క్స్ ఆర్ 10. సో దే ఆర్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్. యాజ్ వీ నో, ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మీరు రాసినా ఇదైతే కంపల్సరీ, మిమ్మల్ని మిస్ చేసిపోదు. వెదర్ యూ రైట్ ఇంగ్లీష్, వెదర్ యూ రైట్ సమ్ అదర్ సబ్జెక్ట్, దిస్ ఈస్ అ కామన్. ఓకే, ఇది కామన్ గా ఉండేటువంటిది. దట్స్ ఫర్ 10 మార్క్స్. నౌ కమింగ్ టు పార్ట్ 2, దట్స్ పార్ట్ 1. నౌ కమింగ్ టు పార్ట్ 2, perspective in the education. This is only for 5 marks, but here the main things to cover. See, the topics have been covered over here. So ఇక్కడ ఏమేమి కవర్ అయింది చూడండి. హిస్టరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నాడు? ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా, ప్రీ వేదిక్ అండ్ పోస్ట్ వేదిక్ పీరియడ్, అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ సిలబస్. వాట్ అబౌట్ ప్రీ, పోస్ట్ అండ్ మీడివల్? క్లియర్? లైక్ దట్. అండ్ దెన్ దిస్ రిగార్డింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ప్రీ ఇండిపెండెంట్ ఎరా, the pre-independent, right, before independent, like that. This is regarding history of education, maximum they try to cover. Clear? Then they go for teacher empowerment. Okay, they are giving importance for teacher empowerment. What is that need? Interventions for empowerment, professional code of conduct for teachers, teachers motivation. Okay, regarding and all cover over here. Professional development of teachers,
and teacher organizations, national or state level organizations for teacher education, maintenance of records and registers in schools. This regarding the teacher empowerment. Okay, that should be the second topic will be covered in perspectives. Now coming to third one, educational concerns in contemporary India. Clear? It covers over here what would be democracy and education equality, equity, quality in education, quality of educational opportunities, like this come under the maximum. See, economics of education, the population education, and the adolescence education. So how the step by step will be cleared in this one. This come under the third topic. It will come under the third topic over here. So now coming to here this, here in this value education, health and physical education, inclusive education like a classroom management, okay, classroom management, role of education of liberalization, programs and projects, and incentives and special provisions, and current trends in education. This cover under the third topic. Clear? The fourth one, acts and rights. The Rights of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, the Right to Information Act 2005, Child Rights, Human Rights, everything. The acts and rights will be covered in the fourth one. The fifth one, National Curriculum Framework 2005, the perspective, the guideline principles, learning and knowledge, teaching learning process, everything will be covered here. The sixth one, National Education Policy 2020, right? This is regarding a part 2. In this one, they give only for 5 marks, but you have to cover up to 6 points. Got the clarity? So these are all the things you have to go through. Then you can attempt the questions easily. Now coming to part 3, the classroom implications of educational psychology. Clear? The education now coming to psychology. Psychology also giving 5 marks, only 5 marks. But what are topics have been covered? Now we have to see. Individual differences, okay, inter and intra individual differences, okay, regarding this will be covered. Then learning, the theories and approaches of learning, learning curves, factors, phrases, all these things. Then number 3, personality. So personality means Vyaktitva, nature of that, how you are. So nature, characteristics and theories of personality, factors of personality, right? Everything will be covered here. So third part, the part 3 for 5 marks. The first one, general knowledge and current affairs for 10 marks, okay. This come under this the 5 marks, and this is 5. The totally 20 covered over here. And now we come to see this. So part 4. This is the main content. Okay, the subject. As school assistant English, the subject what we have to cover. Okay, in clear we have to give. For this 40 marks. How many marks? 40 marks. So 20 marks over, the rest of the 40. So what would be the covered, especially literature? The level of or area of testing is literature. The complete literature we have to go through. Just we feel that we have to follow the syllabus from 6th to intermediate. That you have to keep in the mind. 6th nundi intermediate varaku. Okay na? All syllabus we have to cover. So ikkada almost syllabus ichesadu. Vada ichadu em unnayani cheppi clear ga osari chudandi. The background. Literary terms like a parallelism, prologue, epilogue, setting, the character, meter, distant, imagery, prosody, points of view, epic, mock epic, as a narration, classic, chorus, comedy, tragedy, conflict, plot, everything. These are related to literary terms. Okay, definitely we discuss regarding this in clear. No need to bother, but you have to cover all the points up to what is called figures of speech. Up to the figures of like a simile, metaphor, apostrophe, everything. So these are things you have to cover. Up to the rhymes, scheme, and up to there. That's a literary term what we are expecting. Now coming to our syllabus as a textbook. Okay, based on the textbook, what they cover? Poetry, prose, and complete non-detail. Non-detail means novel, drama, short story. Everything will be covered. Okay, so that's called a non-detail. So what are the syllabus have been given? Coming to poetry, the detailed study, Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore. Okay, The Cloud, P.B. Shelley. The Nation's Strength, R.W. Emerson. And Pelarquine Barriers, the Sarojini Naidu. The Road Not Taken, Robert Frost. The Slumber, Dig My Spirit Seal, William Wordsworth. The Telephone Conversation. And then The Night of Scorpion. Okay, this is related to poetry totally. The 8 lessons, means 8 poems.
Clear? That has to cover. Now coming to the prose or essay, what you used to say? Of studies written by Francis Bacon, self-reliance, on shaking hands, what makes a nation. Okay, these are the four lessons will be covered in the prose. Now coming to novels in detail, Animal Farm, George Orwell, and Swami and Friends, R.K. Narayan. This is a novel. Clear? Then coming to drama, Twelfth Night, written by William Shakespeare. Then the importance of being earnest, Oscar Wilde. Coming to the short story, The Bed, Engine Trouble, After 20 Years, The Thief, written by Ruskin Bond. Clear? So this is regarding the literary term, what they are expecting over here. అంటే ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా గో త్రూ చేయాల్సిందే, ఖచ్చితంగా నేను చదవాల్సిందే. క్లియర్? ఏ క్వశ్చన్ అడగచ్చు కాబట్టి వీ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ దట్. ఈ టాపిక్ మనకు అర్థమైతే, అది ప్రోస్ కావచ్చు, పోయిటరీ కావచ్చు, నాన్ డీటెయిల్ కావచ్చు, మనకు కానీ ఆ టాపిక్ అర్థమైతే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలం. సో అందులో ఉన్న టర్మినాలజీ వర్డ్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు, హ్యాపీలీ వీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, నో ఇష్యూ. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. So in this one, if you have any queries, you can rise in the chat. Okay, I'll answer you. Literary background. The area of testing is literature. The literature comes under all these one: complete poetry, prose, and non-detail. Non-detail in the sense novel, drama, and short story. Everything will be covered over here. And then coming to vocabulary and grammar. Now coming to first one, vocabulary. See, they mentioned clearly 6th class to intermediate level syllabus. 6th class to intermediate level syllabus. Now coming to first one, synonyms and antonyms. As a synonym, you know, you have to identify and find the meaning. That's an important. Shades of meaning you have to write. Then coming to antonyms. Antonyms means opposite. Okay, you have to identify the opposite word of that and you have to write. Now coming to homophones. Homo means same, phone means sound. Same sound, different spelling, different meaning. Same sound, different spelling, different meaning. Homophones. Okay, that the list we have to identify and we have to use where this homophone we have to use, where we have to use some other homophone. Okay, coming to one example, as a phone, same sound, side, side, SID side, CID side, SID side, CID side. SID side means beside, CID side means murder. If you miss a spell of yes and you keep a C over there, without knowing you kill someone. అంటే ఏంటి, ఎస్ ప్లేస్ కానీ సి పెడితే మనకే తెలియకుండా మనం చాలా మందిని చంపేస్తుంటాం. గాట్ ఇట్? సో ద సేమ్ సౌండ్, సైడ్ సైడ్. క్లియర్? గుడ్. ద సౌండ్ ఇస్ సేమ్, స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్, మీనింగ్ డిఫరెంట్. సచ్ లిస్ట్ ఆర్ కాల్డ్ homophones. The next coming to homonyms. What is a homonyms over here? Same spelling, same sound, different meaning. Same spelling, same sound, different meaning. Then coming to hypernyms and hyponyms. As the homographs, you know, homo writing, homographs, right. So these are the list regarding that. Then coming to a spelling, they want to identify whether you are capable to write a spelling correctly. Mistake lekunda spelling kuda raayagalugutunnara leda, that also comes under test over here. Then coming to one word substitutions. Okay, one word substitution, peru ki baduluga peru, right? Means one is your own name, another one is professional name. One is your own name, another one is professional name. For example, I am Mohammed Rafi. Professionally, what they used to call me? Professor of English. Clear? So professional name is different and the personal name is different. That would be come under over here. So the list of this, here we discuss persons, professions, places and collections all. Then coming to phrasal verbs. Then we have to go for the phrasal verbs. So what is a phrasal verb over here? Verb attached to preposition. Verb attached to preposition. For example, put, pettadam. Right? Put, pettadam. On, meeda. Put on ante meeda pettadam aithe kaadu. Put on means wear a dress. Dress vesukodam ani artham. So when you add preposition to the verb, meaning will be changed. So that's very important. That only give you confusion. So that's important. He has given identification of meaning and usage of phrasal verbs. Then coming to idiomatic expression. So idioms, as you know very well. So idioms are means looking something, give meaning some other. For example, a fish out of water. What is a fish out of water? People think that neela baita chepa or some other meaning. Or leda something is in danger. Okay, people used to think like that. But sorry, a fish out of water means a person who feels loneliness though he is in the crowd.
For example, there are 20 people, but I don't know any one of them. I don't know any one of them. Then how I feel? I feel alone. That's called a fish out of water. So like that, word will be different, meaning will be different. So that is idiomatic expressions. So now coming to the proverbs. As you know, proverbs, Samitalu. Okay, a friend in need is a friend indeed. Where there is a will, there is a way. Okay, like that, the proverb, the list of proverbs, where and where we have to use. We have to make in clear here. See proverb. Then word formation. Okay, there we have to come under the word formation. So how to form a word? Okay, the short word and the full form, everything will come under. So, okay, suffix, prefix and other forms. Now, what is a prefix? Adding something before to a word. What is a suffix or postfix? Add something after a word. Clear? Thus come under over here. How do you have to make that? This is very, very important. Root words, prefix and suffixes plays a major role to get a clarity or identify a meaning of a word. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినోనియం అనుకోండి, ఒక 100-200 చదువుకు వెళ్తాం, వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వర్డే వస్తుందన్న గ్యారంటీ లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఆ పదం వదిలేసి రావడానికి లేదు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు సపరేట్ ఎ వర్డ్. వీ హ్యావ్ టు సపరేట్ ఎ వర్డ్ అండ్ థింక్. If you know the meaning of a prefix, then you can guess what is the meaning of the base word. ఆ బేస్ వర్డ్కి ఏం మీనింగ్ ఉండొచ్చని మనం గెస్ చేయగలము without leaving or missing. So that this is very, very important, the major part over here, suffixes and prefixes. Then coming to short forms and full forms, the common short forms and full forms ela untai that we discussed, don't worry. Coming to abbreviations, as you know, the short form abbreviation like MLA, okay, MP, the member of parliament, like the something, the words are which are abbreviated, how it will be and what's its full form, we have to come to know. Then the word collections, okay, how we collect the words and how we form everything. Now coming to foreign phrases used in English. Foreign means new. Okay, what are the new words which are not actually there and we are taking and using in the language? How it will be helpful? That will be discussed in this part. So these all completely come under vocabulary. Even the complete vocabulary. Vocabulary is a main tough task. For example, లెసన్ మొత్తం చదివేస్తాం, లెసన్ బాగా అర్థమైంది సార్ అంటాము, బట్ అందులో నుంచి ఏదో ఒక వర్డ్ ఇస్తాడు. అదే కదా వాడు ఇచ్చే వొకాబులరీ అంటే అందులో నుంచి ఒక పదం ఇస్తాడు. ఆ పదానికి మీనింగ్ తెలియడం చాలా ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఆన్సర్. ఒక్కసారి లెసన్ కంప్లీట్ గా అర్థమయ్యే విధంగా చదవగలిగితే, అర్థం చేసుకోగలిగితే హ్యాపీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. నో ప్రాబ్లం. దానికి కావాల్సిన ఐడియాస్, క్లారిటీస్ అన్ని మేము ఇస్తాం. యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. నౌ కమింగ్ టు గ్రామర్ పార్ట్. వాట్ ఇస్ ద టెస్టింగ్ హియర్? ద గ్రామర్ టెస్టింగ్. యాజ్ యు నో, గ్రామర్, బేసిక్ గ్రామర్ నుంచి మీకు అన్ని చూడాల్సిందే, ఎక్కడ మీరు మిస్ అవ్వడానికి లేదు. యూ కాంట్ స్కిప్ ఎనీవేర్. Coming to the one, helping verbs, okay, as the main verbs and helping verbs, modal auxiliaries, ordinary verbs. So the part what he has forming here, verb and its types. Verbs ela untai, verb lo una types enti, dani ela vaadali, emi etla, complete. They have given in clear. So this is regarding complete of verbs family. The complete verb family we have to discuss over here. Then coming to articles. As you know, articles అనగానే ఏ and the అంట, రైట్? ఇక్కడ జీరో ఆర్టికల్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది, అంటే ఎక్కడ ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు. ఓకే, దట్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కవర్డ్. దట్స్ వై జీ యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఒమిషన్ ఇచ్చాడు. ఒమిషన్ అంటే జీరో ఆర్టికల్ అని అర్థం, ఎక్కడ ఆర్టికల్ వాడకూడదు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ క్లియర్, యూ గెట్ ఇట్. ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి గివెన్ టు యూ, డోంట్ వరీ. నౌ కమింగ్ టు ప్రిపోజిషన్స్. ఓకే, ఇట్స్ ఓన్లీ ద మెయిన్ అండ్ టఫెస్ట్ టాస్క్. ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కైనా మిస్ కానటువంటి గ్రామర్ ఏంటంటే ప్రిపోజిషన్. ఎందుకు చెప్పండి? మెయిన్ గా కన్ఫ్యూజన్ ఇచ్చేది ఇదే. ద మెయిన్లీ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో, కంప్లీట్ లో ఉండేటువంటి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో మాక్సిమం కన్ఫ్యూజన్ ఇచ్చే గ్రామర్ ఇదే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఆన్ అంటే అర్థం ఏంటి? పైన. అప్ అంటే పైన. అపాన్ అంటే పైన. అబవ్ అంటే పైన. అన్ని పైన అయితే దేన్ని వాడమంటారు? తెలుగులో అన్నిటికీ ఒకే మీనింగ్ ఇస్తున్నాం, రైట్? బట్ అవి 4 ఒకటి కాదు. అవి 4 ఒకటి కావు. అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఇట్ వోంట్ బి, రైట్? ఆన్ మీన్స్ వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆన్? On means must have touch. On means must have touch. Surface ki touch ayi undedi on. What is above? Must have gap. What is above? Must have gap. Check above the line antam. On the line ani cheppame. Check above the line. Enduku oka line ki inko line ki madhyalo oka line anta gap untundi kabatti. Clear? So that's the thing. What is up? From down to come up. Kinda nunchi paiki వచ్చేదాన్ని up antam. So ఒకటైనా సేమ్ గా ఉందా చెప్పండి? ఒకటైనా అన్నిటికీ మన మీనింగ్ మాత్రం పైన 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 అని చెప్పాం, right? Those are the giving confusion in preposition. That clarity we give you, don't worry. So here they cover all types of prepositions like simple, compound and phrasal prepositions, everything in clear. Okay, then coming to the next one, clauses.
as a main class, subordinate class, what are the classes are there, everything in clear. Adjective class, noun class, adverbial class, relative class, finitive and non-finitive classes, everything will be covered. Then sentence structure. So sentences ఎలా ఉంటాయి, ఎన్ని రకాల స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి, in clear we have to come to know. Then coming to degrees of comparison, adjectives, okay, the positive, comparative and superlative. Yeah, what are the types are there, అది ఎలా ఉంటుంది, ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి. If he has given in the simple, okay, if he has given in a positive, how we have to change into comparative and how we have to change into superlative, everything will be given that we have to learn. Then coming to language function. So how the language works here. Language function in the sense, while you are speaking, we have to be careful, formal and informal. So how the formal language, how the informal language will be, where we have to use the formal language, where we should use informal language, that would be covered here. Then question tag, tag, I think already heard, I think earlier you come to know all this, the tag one, how the question tag will be and what we have to make it, everything will be given in clear. Then types of sentences, how many types of sentences are there in clear. Then sentence improvement, they give some gap or they give some mistake, if there is required for an improvement or not, that we have to identify and we have to keep. If there is no improvement means we can keep as a no error, if there is no mistake means no mistake, that's it, clear, that would be covered here. Then coming to direct and indirect speech, as you know what is the direct and what is indirect, okay, everything is very important grammar this also. Then coming to active and passive voice, it will be, and then coming to tenses, including if conditions, including if conditions, all the tenses, how many are there, the 12 parts. In this one maximum we use the 10 parts, what is that. And coming to conditional sentences, type 1, type 2, type 3, including that we have to come to know everything. Then coming to agreement, subject and verb agreement, okay, how the subject agrees to verb, how the subject agrees to verb, that we have to identify and we have to do it. Then the word order, word order means jumbled or scrambled sentences, as you know that jumbled or scrambled sentences, for that we have to make it come. So we have to keep in order, sequence లో ఆర్డర్ లో పెట్టాలి ఆ వర్డ్స్ ని, ఓకే, మార్చేస్తుంటాడు, జస్ట్ నాట్ కీప్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ ఆర్డర్, వీ హావ్ టు కీప్ ఇన్ ఆర్డర్. దెన్ కమింగ్ టు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఆల్ ద పార్ట్స్, what are the 8 parts are there, everything in clear. Then coming to linkers means connectives, linkers and connectives, okay, as a conjunction, that we have to know about it. Then transformation of sentences, simple, compound, complex, okay na? So this is very important, that will be discussed over here. And finally common errors, the finally grammar errors. ఇప్పుడు ఏమేమైతే నేర్చుకున్నామో కంప్లీట్ గ్రామర్ గురించి మాట్లాడుకున్నామో మొత్తం కలిపి వచ్చేదే కామన్ ఎర్రర్స్, సెంటెన్స్ కరెక్షన్ ఆర్ కామన్ ఎర్రర్స్, ఇక్కడ కంప్లీట్ వర్కౌట్ చేయాలి based on all vocabulary and grammar topics. Got it? Only grammar ఇవ్వడు, vocabulary లో కూడా ఇస్తాడు మిస్టేక్స్, ఎక్కడ ఏమి వాడాలి అనే విధంగా. Right, that we discuss here in clear. Then coming to level of testing here, mechanics of writing. సో మనం రాసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి, ఎలా రాయాలి, ఏమి ఎట్లా. నెంబర్ 1 పంక్చువేషన్ అండ్ క్యాపిటలైజేషన్. సో పంక్చువేషన్ ఎక్కడ పెట్టాలి, కమా, ఫుల్ స్టాప్, క్వశ్చన్ మార్క్, సింగిల్ కొటేట్, డబుల్ కొటేట్, సెమికోలన్, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ comes here as a common over here. దాని నుంచి మాట్లాడదాం. Then coming to composition, here the main testing, writing test, okay, the main test is called the writing test, like letter writing, news report as a report writing, diary entry, conversation, description, diary entry, biographical sketch, story and all these things, these come under writing discourses, ఓకేనా. మరి రాసేట మెయిన్ రైటింగ్ ఏమైతే కాంపోజిషన్ లో నేర్చుకున్నామో అవన్నీ ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇట్. Then coming to dictionary skills, do you know how to use a dictionary, how to identify the words meaning, how to identify its pronunciation, how to pronounce it, okay, everything comes under over here. That's a dictionary skill. The next very important skill, pronunciation skill, how to pronounce the word correctly, how to pronounce the word correctly. Now coming to over here, this, what is the phonetics and stress and intonation. So first of all you come to know what are the phonetics, how many sounds are there in English. Okay, in English there are 44 sounds, as we know very well, there are 44 sounds, okay. So in this one, how to pronounce step by step, okay, how to do and everything. So generally the people used to pronounce what is that one, CHAOS, okay, CHO, okay, just people used to say as a chos, okay, but actual sound is, it is chaos, 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 means there we have to pronounce as the k, that we should know. CH ni చానే పలకాలని చాలా మంది ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి, ఓకే, చాను పలకచ్చు, కాను పలకచ్చు, షాను పలకచ్చు. ఎలా సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాప్టర్, చా,
character, ka, machine, sha. The ch will give a different sounds over here. అది ఎలా ఉంటుంది ఏమి ఎట్లా అని తెలియాలంటే మనకు ఫనెటిక్స్ తెలియాలి. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ క్లియర్. అందుకే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా ఇచ్చాడు ఫనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తే దాని ఫనెటిక్స్ తో మనం రాయగలగాలి. సో ఎగ్జాక్ట్గా దాన్ని ఎలా పలకాలి ఏమి ఎట్లా ఇన్ క్లియర్. Then stress mark, the primary stress and secondary stress, where you have to keep that one regarding syllables, monosyllabic, disyllabic, trisyllabic, everything comes under over here, including intonation and context. Okay, that will be covered. Then the final one, the reading comprehension. The level of testing is reading comprehension. ఒక passage ఇస్తాడు, కింద క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, ఇది మనకు బాగా తెలుసు, as we know very well. ఓకే, మనం ఏం చేస్తాం, క్వశ్చన్ తీసుకుని పరిగెత్తాం పైకి, అవునా, వెళ్ళి యాడ్ ఉందని చెప్పి పదాన్ని వెతుకుతాం. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ అ రైట్ ప్రాసెస్. దో టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి వాడు ఇచ్చినా వాడు అడిగే క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. కాబట్టి క్వశ్చన్ కి చదవక ముందు వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఎ ప్యాసేజ్, అండర్స్టాండ్ ఇట్, హౌ టు రీడ్ క్విక్, ద ర్యాపిడ్ రీడింగ్ స్కిల్స్ ఎలా అని చెప్తాం. యూ డోంట్ వరీ, ర్యాపిడ్ రీడింగ్ స్కిల్స్ ఎలా అని చెప్తాం. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. దిస్ ఈస్ అ వెరీ డేంజరస్ పార్ట్. వై? బికాస్ ఇట్ ఓన్లీ కిల్స్ ద టైం. The reading comprehension kills the time maximum. Okay, so that we should be careful and prepare. How we have to do that, I will tell you, don't worry. And finally the prose one. Prose means the reading comprehension related to your prose. Text book lo nunche istadu as a scene passage. Okay, don't worry. So prose general annadu, seen or unseen we give it in clear. Yeah, this is the 40 marks of content. Okay, good. Now the next one, final one, fifth section, methodology, that is for 20 marks. Okay, here regarding the English methodology will be covered here. These are the 10 points. Like aspects of language, like English language history, nature, importance, and objectives of teaching English. Development of language skills like listening, speaking, reading, like LSRW, that you have to follow. Then approaches, methods and techniques, and teaching of structures, vocabulary and grammar, the teaching learning material, lesson planning, curriculum and textbooks, evaluation in English language, pronunciation, phonetics and phonetic transcription. So these are the 80 marks syllabus of school assistant. Okay, so in this one we can make any queries regarding, you can ask. Yeah, they have given one comment over here. They mention, so poets, novels, writers, English class, టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఎస్, ఆబ్వియస్లీ ద టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్. అందుకనే నీట్గా టెక్స్ట్ బుక్ అనేసి వాటి లెసన్ నేమ్ అండ్ ఆథర్ నేమ్ కూడా ఇచ్చేసాడు. టెక్స్ట్ బుక్ బేస్ అంటే ఏంటి, మాక్సిమం సిలబస్ ఇంతవరకే కవర్ అయినట్టు ఉండేదాన్ని టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ అంటాం. ఓకే, కంప్లీట్ అంటే కంప్లీట్ స్టోరీ అంతా చదవాల్సిందే, వాట్ ద బుక్ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్. సో టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ వాడు క్లియర్గా ఇచ్చేసాడు. 6th to ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వరకు యూ నీడ్ నాట్ టు బాదర్ అబౌట్ దట్. ఓకే, so any queries if you have, you can ask. ఏమైనా మీకు డౌట్ నుంచి అడగచ్చు, you can put a chat, I'll answer you. Any queries if you have, you can ask please. Anything regarding this, you can mention. Okay.